So guys, here I am in the beautiful city of Hoi An. My God, I can't explain कि कितना amazing atmosphere है इस समय. मैंने ऐसा जो है कुछ videos वगैरह में देखा था, but to witness it, being here personally, something very different. After spending 2 amazing days in the vibrant city of Ho Chi Minh, it was time for us to move to the second destination of Vietnam. We took the Vietjet domestic flight to Danang, one of the most beautiful coastal towns of the country. So अभी हम हो chi minh के डोमेस्टिक टर्मिनल पे हैं और नेक्स्ट फ्लाइट का बोर्डिंग बस शुरू होने वाली है. अभी तो चेक इन काउंटर पे हैं. Vietjet की फ्लाइट है. I'd like to wish you a warm welcome on board this Vietjet service 644 to Danang. My name is Josh. ये है वियतनाम का दानांग एयरपोर्ट और हमारी फ़्लाइट अभी जस्ट लैंड हुई है. कुछ 10-15 मिनट्स का डिले था और अभी बस जा रहे हैं बैगेज काउंटर पे कलेक्ट आवर बैगेज एंड देन फिर वहाँ से अपने रिसोर्ट की तरफ जाएंगे. Our resort was located 30 kilometers from the airport in Hoi An city. During this 40-minute scenic drive, we passed through the coastal town of Danang. This is the beach road of Danang city. I'll share a separate video about how we explored this gorgeous town. This is our resort called Karma K3, which is part of the Karma Royal Group. We have a membership of this international hotel and resort group, which is based on the concept of timeshare rental properties. This resort was located very near to the ancient town of Hoi An. In the upcoming videos, I will be providing a tour of this luxurious waterfront resort. There are many such river-facing resorts in this area, which makes it a perfect destination to visit with your family. So guys, welcome to Hoi An, the heritage city of Vietnam. और मैं अभी इस सिटी के एंट्रेंस पे हूँ. ओल्ड सिटी टाउन जो है इसके एंट्रेंस पे हूँ. So यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स हैं जहाँ पे you can have lot of things according to your choice. और यहाँ से आप बहुत सारे फ्रूट जूसेस ले सकते हैं. सामने जो है आपके यहाँ पे एक राइस पेपर पिज़्ज़ा जो है वो बन रहा है. दिस इज़ अगेन ए स्पेशलिटी ऑफ वियतनाम एंड द इंग्रेडिएंट्स कुड बी कॉर्न, अनियन, पोर्क, ham or lot of other green vegetables and all you can put there. And this side we have a pancake, banana pancake with the options of Hershey's syrup and Nutella. Quite fascinating. And here we have another speciality of Vietnam called smoke ice cream. Believe me, it was really cold.
और आइए अब इस ओल्ड टाउन के अंदर चलते हैं। Guys, here I am in the beautiful city of Hoi An, which is a heritage city, a UNESCO heritage city, and what an incredible place this is. Truly spectacular, बहुत ही सुंदर है और आप देख सकते हो कितना वाइब्रेंट सा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. It's all lit up with all these lanterns और यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है वो आपका बोट राइड है, जिसमें कि आप जो है लैंटर्न्स lit up कर सकते हैं. So I'm just trying to see if I can go and do that activity. तो फाइनली हम एक बोट राइड में जा रहे हैं. 150,000 वियतनामी डोंग में ये डील हुई है अभी. सो बेसिकली 3 of us are there and the entire boat they are going to cost 150,000 dong और they will be giving us the candles or the lanterns free which we can float in the river. So pretty exciting. Let's see. आइए चलिए चलते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इस बोट राइड का. और अभी हम बोट राइड पे जा रहे हैं. तो फाइनली हमारी बोट राइड शुरू हो गई है. आई एम वेरी एक्साइटेड. आप दूर दूर तक देखेंगे बहुत सारी बोट्स अगर मेरे आसपास देखेंगे तो इस समय जो है बोटिंग इज गोइंग ऑन. इंटायर एरिया, ये जो जगह है वो पूरी की पूरी जो है वो लिट अप है विद दीज लैंटर्न्स. नॉट ओनली दिस लैंटर्न बट इफ यू सी एंड इफ यू लुक अराउंड एवरीवेयर यू विल फाइंड द बोट्स विद फैसिनेटिंग लैंटर्न्स. तो बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर है. आई कांट एक्सप्लेन what an amazing feeling is this to be here in this heritage city and enjoy this boating. So उधर रिवर के साइड में आप देखोगे बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे कि रेस्टोरेंट हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं. देखिए हमारे साथ कितनी सारी बोट्स जा रही हैं. If you see, this entire area is flooded with these boats. My God, this is something unbelievable. तो ये कैंडल्स हमको मिले हैं जो कि वी गॉट इट इन द डील इटसेल्फ. सो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड वी आर गोइंग टू पुट इट इनसाइड द वाटर नाउ. मेरा टर्न आ गया है. आई एम गोइंग टू पुट इट इन द रिवर नाउ. This bridge here is the famous bridge of An Hoi and it's usually very crowded during the evening time. So after 30 minutes of enjoyable ride, it was time for us to get off from the boat. Let's go and check out the other areas of the city. Here we have a buzzing night market featuring the local merchants. It's located just next to the Thu Bon River where we did a boat ride just now.
We have crossed the Hoi Bridge and have now come to the other side of the river in the main old town area. You can hire these rickshaw pullers and they will give you a full circle round of the old town. This is the iconic Japanese bridge, also known as Kua Cow or Cow Pagoda. It is the most visited sites of the city and it is also considered as the entrance point to the ancient town. यहाँ रिवर के साइड में आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे बैठ के आप खा सकते हैं, वियतनामी लोकल वियतनामी कुजीन एंजॉय कर सकते हैं. Right now we are sitting in front of one of the Riverside restaurants. In fact, they have got a seating arrangement जहाँ पे कि you can sit just beside the river and enjoy the sumptuous meal. Thank you. And we've just ordered some food. I'll just show you what we have ordered. So here are some chicken rice, some fried rice. This particular item is called Morning Glory. And then some iced tea and coconut water. So this whole meal costed us around 300,000 Vietnamese dongs, which is close to less than 1,000 in Indian currency. While the atmosphere of this ancient town is so vibrant during the evening and night time, daytime is totally opposite, and the same streets look deserted. Even the main old town area becomes quiet during the day. So we are in this Hoi An town now, और आज कुछ स्पेसिफिक एजेंडा नहीं था. इवनिंग में probably we will be visiting Danang city. और अभी we just came out, एक छोटा सा bicycle ride ले रहे थे. So we have come to this very nice and cozy looking cafe. यहाँ पे कैफ़े कल्चर यहाँ भी बहुत है, बहुत सारे सुंदर cafes हैं. So we just came to this particular cafe. और गर्मी बहुत है इस समय, so probably the best thing is to come to any of these cafes and enjoy some cool drinks. You get beer. Actually, beer is very easily available here, so you can have beer, you can have iced teas, cooler, ice cream, or whatever you want to have in drinks. You can get plenty of options here. And just in front of this cafe is this beautiful building structure. I don't know what exactly is this, but बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी इस समय compared to the evening hours when it is fully crowded. So we will end this video here. I'll share a separate video on Hoi An town in which I'll take you on a round of the city during the daytime. Stay connected, as in the upcoming videos I'll share my experience of visiting some exciting places around this town.